Good afternoon. Only 3 have joined. Jagruti, note down the attendance. So yesterday we had dealt with transcription in prokaryotes. Can you hear? Can you hear? Okay. So in eukaryotes and prokaryotes, transcription is almost, basic steps are almost similar. There are some differences. First difference is initiation process is very complex. It is simple in case of prokaryotes, like RNA polymerase binds to the promoter आणि -35 रिजन पासून बेसिस पेअर अप झालेले असतात ते ओपन अप होत जातात. ओपन क्लोज कॉम्प्लेक्स असतो, नंतर ओपन कॉम्प्लेक्स तयार होतो आणि ट्रान्सक्रिप्शन सुरू होतं. So here this initiation process is very complicated. The termination process does not involve stem loop formation or hairpin structure formation. There, in case of prokaryotes, there is formation of stem loop. In prokaryotes, transcription is carried out only by RNA polymerase. There is only one RNA polymerase. Here there are 3 enzymes, RNA polymerase 1, 2 and 3. And regulation of transcription in case of eukaryotes is again more complicated. So here these are the things which are involved in the transcription in case of eukaryotes. These enhancers are present. So this is the promoter region. These are the proximal control elements. These are enhancers which are present upstream the promoter on the DNA. Downstream the promoter, you have at the end of the gene a terminator sequence, exons and introns. So these exons, they are coding sequences, introns, they are non-coding sequences. After transcription, you get pre-mRNA. So all exons and introns will be transcribed. Then RNA processing will take place, cap and tail is added, introns are removed or excised, and exons will be spliced together or attached to each other to form the mature mRNA. So 3 things take place in RNA processing. This type of cap is attached at the 5' end. A poly A tail is attached at the 3' end and all the introns will be removed. Exons will, first exon will attach to the second will attach to the third, end-to-end joining of exons will take place. The enzymes which are involved in eukaryotic transcription. So RNA polymerase 1, it is located in the nucleolus. It transcribes 28S, 18S and 5.8S rRNA. That is involved. RNA polymerase 2, present in the nucleoplasm, the liquid present in the nucleus. It transcribes the protein coding genes to yield the pre-mRNA.
So main role of transcription, that is copying of DNA on mRNA, will be carried out by RNA polymerase 2. And RNA polymerase A1 will synthesize ribosomal RNA. Then it also synthesize RNA for small, it also synthesize RNA known as small nucleolar RNAs involved in rRNA processing. Small nuclear RNAs, snRNAs involved in mRNA processing except U6 snRNA. So all small nuclear RNA and nuclear RNA which are involved in RNA processing will be synthesized inside the nucleoplasm by RNA polymerase 2. RNA polymerase 3 is also present in the nucleoplasm, but it is involved in the transcription of genes for tRNA, 5S rRNA, U6 snRNA, small nuclear RNA, and S7S RNA. All these are associated with signal recognition particle, that is SRP. It is involved in the translocation of proteins across the endoplasmic reticulum membrane. सो प्रत्येक प्रोटीन याची साईट ऑफ ॲक्शन वेगवेगळी असल्यामुळे त्याचं ट्रान्सलोकेशन व्हायला पाहिजे युकॅरियोट्समध्ये. युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझममध्ये हा प्रश्न येतच नाही, कारण सगळं काही जे लोकेटेड आहे ते सायटोप्लाझममध्ये आहे. पण मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स किंवा मल्टी ऑर्गन इंडिव्हिज्युअल्स लाईक ह्युमन बिंग्समध्ये जेही प्रोटीन सिंथेसिस होते ते ट्रान्सलोकेट सुद्धा व्हायला पाहिजे. म्हणजे ज्या लोकेशनला त्याची साईट ऑफ ॲक्शन असेल तिथे तो ट्रान्सलोकेट व्हायला पाहिजे बाय क्रॉसिंग द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम. So that entire role is carried out by RNA polymerase 3. These polymerases, they contain 12 or more subunits, so they are very large enzymes, complex enzymes. The genes coding for subunits of each eukaryotic enzyme show DNA sequence similarities to gene encoding subunits of the core enzyme of E. coli RNA polymerase. जर आपण कंपेअर केलं युकॅरियोटिक RNA polymerase आणि प्रोकॅरियोटिक RNA polymerase तर त्यांच्या काही जीन्समध्ये सिमिलॅरिटी असते. 4 to 7 other subunits of eukaryotic RNA polymerase are unique. So they are not present in bacterial RNA polymerase, they are only present in eukaryotic RNA polymerase. So that is the outstanding feature. Features of eukaryotic transcription. Transcription in eukaryotes occurs inside the nucleus and mRNA transports from the nucleus into the cytoplasm. Initiation is directed at the promoter site with the 5' side of the transcriptional start site. जिथे ट्रान्सक्रिप्शन होतं त्याच्या 5' एंडला प्रमोटर असतो. The RNA polymerase transcribes one strand, the antisense negative strand of the DNA template. So DNA template पासून जो स्ट्रँड तयार होतो त्याला antisense negative strand म्हणतो. RNA synthesis does not require a primer. Once again, like replication, DNA polymerase first requires primer in the lagging strand, and then taking the 5', 3' OH end of the primer, it can synthesize the short fragments of DNA. That is not observed in case of RNA polymerase. It can synthesize on its own. It occurs in 5' to 3' direction. RNA polymerase catalyzes a nucleophilic attack by 3' OH end of the growing RNA chain on alpha phosphorus atom on an incoming ribonucleoside 5' triphosphate. So direct ribonucleoside 5' triphosphate असतं, त्याच्या 3' OH एंडला RNA polymerase अटॅच होतो आणि डायरेक्टली सिंथेसिस सुरू होतं. mRNA in eukaryotes is processed from primary RNA transcript by the process called maturation. Okay, आणि जो ही mRNA तयार होतो तो त्याला आपण म्हणतो प्री mRNA, प्रायमरी mRNA ट्रान्सक्रिप्ट. आणि फर्दर तो मॅच्युअर होतो आणि मॅच्युअर mRNA तयार होतो. Process of eukaryotic transcription. First one is initiation phase.
So you can see this is the promoter region, TA sequence minus 30 region plus 1 transcription site. This is the initiation of transcription site. So here first transcription factor 2D will bind to that TBP. Transcription binding protein will bind, then transcription factor 2B and 2A will bind. Here असे सगळे ट्रान्सक्रिप्शन फॅक्टर्स वन बाय वन बाइंड होत जातात आणि तुमचा हा ट्रान्सक्रिप्शन बबल तयार होतो. काय काय दिसते त्याच्यात? ट्रान्सक्रिप्शन फॅक्टर 2A 2B 2E 2D 2F 2H आणि TBP protein. So all these will come together at this particular location, and all these will together be involved in binding to RNA polymerase 2. That is the main enzyme involved in transcription. So RNA polymerase recognizes a specific site on the DNA upstream the gene which is to be transcribed, and that is known as the promoter site. From this region, unwinding of DNA will take place. It includes highly conserved sequence 25 to 35 base pairs upstream, मागे, promoter region च्या मागे, that is to the 5' end, and that consensus sequence is TA sequence TAA किंवा TT अशी असू शकते. ए किंवा टी असू शकतो तिथे 5व्या पोझिशनला. पहिले 4 TA असतील म्हणून त्याला टाटा बॉक्स सुद्धा म्हणतात. 5व्या पोझिशनला ए किंवा टी असू शकतो, 6व्या पोझिशनला ए, 7व्या पोझिशनला ए किंवा टी. Initiation site is located at +1 position of the Tata box, while Tata box position is -25. It resembles to -10 sequences in prokaryotes. So this Tata box in case of eukaryotes is nothing but TAAT sequence at -10 upstream position of the initiation site of transcription, आणि इथे ती -25 पोझिशनवर असते, म्हणजे अपस्ट्रीम 25, प्रोकॅरियोट्स मध्ये अपस्ट्रीम 10 पोझिशनला ते ही कॉन्सेन्सस सिक्वेन्स लोकेटेड असते. Both these elements have the same function, that is recognition of RNA polymerase, position the enzyme on the DNA and to start the process of transcription. The sequence around the Tata box is important because it influences the efficiency of initiation. It is also regulated upstream the control elements that lie 5' to the Tata box. Some eukaryotic protein coding genes lack Tata box and have initiator element instead centered around the transcriptional initiation site. काही प्रोकॅरियोटिक जीन्स मध्ये टाटा बॉक्स नसून initiator element present असतो. RNA polymerase 2 to start the process of initiation requires protein or protein complexes or transcription factors, which are also known as basal transcription factors. So they all collect on the promoter and they bind to the RNA polymerase and start the process of transcription. So they are commonly known as transcription factors for RNA polymerase 2, म्हणून त्याला TF2 असं नाव दिलेलं आहे. ट्रान्सक्रिप्शन फॅक्टर 2 याच्यासाठी कारण ते RNA polymerase 2 शी असोसिएटेड असतात. So first event is binding of transcription factor 2D to the Tata box via one of its subunits, that is Tata box binding protein, TBP protein. So as soon as transcription factor 2D complex has bound, transcription factor 2A binds and stabilizes this binding between transcription factor 2D and Tata box. Then transcription factor 2B, it binds to transcription factor 2D.
Transcription factor 2b also binds to RNA polymerase 2, and that is why it creates a bridge between transcription factor D RNA polymerase मध्ये 2b असतो. Now RNA polymerase is already attached to transcription factor 2f. So this is followed by the binding of transcription factor 2e and H. The final protein complex consists of 40 polypeptide chains, and together they are known as transcription initiation complex. Those are A, B, D, E, F आणि H एवढ्या सगळ्यांना मिळून 40 पॉलिपेप्टाइड चेन्स RNA पॉलिमरेजला अटॅच असतात and they form the transcription initiation complex. So other transcription factors may also be involved and they come close to the initiation complex to start the process of transcription. आणि ट्रान्सक्रिप्शन इनिशिएशन साइट पासून हायड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होऊन DNA स्लोली इलॉंगेशन प्रोसेसमध्ये अनबाइंड व्हायला सुरुवात होते. Transcription factor 2H helicase, H म्हणजे helicase has two functions. It is the helicase. It uses ATP to unwind the DNA helix so that the transcription can start. It also phosphorylates RNA polymerase 2. फॉस्फोरिलेट केलं म्हणजे ATPची एनर्जी RNA पॉलिमरेज 2 ला ट्रान्सफॉर्म केली. सो RNA पॉलिमरेज 2 will get the energy. It will, with that energy, because of phosphorylation, its conformation changes and it dissociates other proteins in the initiation complex. नको असलेले प्रोटीन्स तिथून काढून टाकतो. So this phosphorylation occurs along the C-terminal tail called the C-terminal domain (CTD) of RNA polymerase 2. RNA polymerase is an enzyme. It has C-terminal and N-terminal because enzymes are made of amino acids. Amino acids have C-terminal and carboxy terminal and amino terminal. RNA polymerase ला सुद्धा C आणि N-terminal आहे. तर C-terminal ला phosphorylation होत असतं. So the other end will be non-phosphorylated end. So after phosphorylation, actually the elongation process starts. Now the RNA polymerase will move along the DNA template and start the synthesis of RNA, and this will be involved in the elongation step of transcription. RNA synthesis will occur in 5' to 3' direction. So RNA polymerase will attack the 3' OH end of the nucleoside, and this nucleophilic attack will help in receiving the new ribonucleoside to the RNA polymerase. So one by one nucleoside triphosphates will be attaching and there will be a continuous synthesis of RNA. The RNA molecule made from the protein coding gene by RNA polymerase 2 will be known as primary transcript. So this is how the process takes place. You can see in the diagram. This is the carboxy terminal of RNA polymerase. So phosphorylation takes place, phosphates keep on attaching आणि इथून तो DNA पासून mRNA synthesize होत जातो, long होत जाईल and this process will be इथून तो remove होत जाईल. त्याच सोबत 5' कॅप तयार होईल, पॉली A टेल त्याला अटॅच होईल आणि जे काही अनवॉन्टेड बेसिस आहेत किंवा अनवॉन्टेड इंट्रॉन्स आहेत ते पण रिमूव्ह होतील, रिझल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ मॅच्युअर RNA. So mature RNA mRNA will have cap as well as poly A tail. Elongation of RNA will continue till the termination site is reached. And here again in termination site,
this RNA polymerase 2 will not show which type of termination, formation of stem loop structure. So there will be no specific signals or sequences that promote the termination of uh, transcription by RNA polymerase. So it will transcribe continuously and actual end पर्यंत ते transcription continue होईल. Transcript is cleaved at an internal site before RNA polymerase 2 finishes transcribing. So directly तिथून तो कट होऊन जाईल. This releases the upstream portion of the transcript which will serve as an initiate RNA prior to further processing. The cleavage site is considered the end of the gene. The remainder of the transcript is digested by 5' exonuclease while it is still being transcribed by RNA polymerase 2. म्हणजे एक्सेस RNA तिथे सिंथसाइज होऊन जाईल, पुढचे बेसिस ट्रान्सक्राईब होऊन जातील आणि तिथून मग ते टर्मिनेशन साईटला तो कट होऊन जाईल. जे जास्तीचे बेसिस ट्रान्सक्राईब झालेले असतील ते एक्झोन्यूक्लिएस रिमूव्ह करून टाकेल. 5' exonuclease, it catches RNA polymerase 2 by digesting the overhanging RNA, and in this way the process of elongation is completed, termination is completed. Next step is RNA processing. So primary mRNA transcript or pre-mRNA transcript is longer and it's very we can say immature RNA, and it is also known as heterogeneous nuclear RNA or pre-mRNA. हेट्रोजिनस न्यूक्लियर RNA कारण त्याच्यामध्ये इंट्रॉन्स एक्स्ट्रॉन्स सगळे काही असतात. So it will undergo various processing steps to become a mature RNA. Large RNA precursors may be cleaved to form small RNAs, and this cleavage is done by ribonuclease P, an enzyme which will help in cutting the primary transcript. कॅपिंग अँड टेलिंग हे सगळे प्रोसेस आपण डिटेलमध्ये पण बघणार आहे. द 5' एंड ऑफ दी प्री mRNA will be attached by which consists of 7-methyl guanosine or 7-mg and normally GGG रेसिड्यूज त्याच्यात असतात आणि टेलमध्ये AAA रेसिड्यूज ॲड होतात. सो कॅप इज केमिकली मॉडिफाईड मॉलिक्यूल ऑफ guanosine triphosphate. Splicing. So whatever primary transcript is formed, it contains non-coding introns and coding exons. Introns will be removed by the process of RNA splicing and ATP is used to cut that RNA. Introns will be removed and two adjacent exons will attach to each other to form a continuous mature mRNA. Nucleotide modification also takes place, and the most common is tRNA methylation, deamination, dihydrouracil formation or pseudouracil formation. So these are all post-transcriptional nucleotide modifications. This post-transcriptional processing मध्ये ते सगळे इन्व्हॉल्ड असतात. त्याच्यामध्ये जे RNA नॉन फंक्शनल आहे त्याला फंक्शनल फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करणं हे फक्त त्याचं फंक्शन असतं. Transcription of DNA is a method of regulation of gene expression. It is a preparation for the next step, that is protein synthesis or protein translation. So now you'll see what is splicing. Splicing is a RNA processing method in which the pre-mRNA or primary transcript or precursor mRNA is converted into mature mRNA by removing the unwanted non-coding sequences called introns. This RNA introns, they are not only removed but the adjacent exons will attach end to end to form the mature RNA. It takes place immediately after transcription inside the nucleus, and nucleus encoded genes are involved in this process.
It's a very important step because ड्युरिंग द प्रोसेस ऑफ स्प्लायसिंग म्हणजे कट स्प्लायसिंग म्हणजे एका प्रकारचं कटिंगच आहे. ड्युरिंग दिस प्रोसेस ऑफ स्प्लायसिंग RNA मॅच्युअर RNA मधला कुठलाही पार्ट कट नाही झाला पाहिजे. एक्झॉन्स जेवढेही असतील ते प्रॉपरली प्रोटेक्ट झाले पाहिजे आणि म्हणून इट इज अ व्हेरी कंट्रोल्ड प्रोसेस रेग्युलेटेड बाय रायबोन्यूक्लिओप्रोटीन्स. Introns are non-coding DNA sequences present in the gene that are removed by the process of RNA splicing. So word introns is used to denote both DNA sequences within the gene, intervening sequences पण त्याला म्हणतात. आणि eukaryotes मध्ये it's not known what is the role of these introns, but they are involved in some functions or the another. The mitochondrial genes of jawed vertebrates like magarmach, it's a jawed vertebrate. तर त्यांच्यामध्ये इंट्रॉन्स नसतात, whereas in other eukaryotes introns are present. During RNA splicing, the introns between exons are removed to connect two different exons and code for messenger RNA. So this is exon 1, exon 2, exon 3, exon 4 मध्ये इंट्रॉन्स आहे. हे रिमूव्ह झाले की मग एक्झॉन सगळे एंड टू एंड कनेक्ट होऊन जातील. So what are exons? These are the coding sequences and they contain the codons which code for particular amino acids involved in the synthesis of polypeptide chain or proteins. Exon means that which can be expressed. The exosome term is used to indicate entire set of all exons present in the genome of an organism. सो नॉर्मली आपण एक्झॉन जरी टर्मिनॉलॉजी वापरतो पण सगळे एक्झॉन्सला एक कॉमन वर्ड यूज केलं जातं अँड दॅट इज एक्झोझोम. So exosome is a term used to indicate the entire set of exons present in the genome. In genes coding for proteins, exons include protein coding sequence and 5' 3' untranslated regions. They are found in all organisms from jawed vertebrates to yeast, bacteria and even viruses. जेही कोडिंग सिक्वेन्सेस आहेत ते एक्झॉन्सच आहेत प्रोकॅरियोट्समध्ये पण. जरी त्यांच्यामध्ये इंट्रॉन्स नसले तरी त्याला आपण कोडिंग सिक्वेन्सला एक्झॉन्सच म्हणतो. In human, exons account only 1% of the total genome, while rest is occupied by introns and intergenic DNA. बघा म्हणजे 30% जे मी तुम्हाला नेहमी सांगते DNA is coded. It has some significance. It is involved in coding. 70% is junk DNA. Exons are essential in protein synthesis because they carry codons and these codons code for amino acids. Alternative splicing enables exons to be arranged in different combinations. आता या एक्झॉन्स इंट्रॉन्स रिमूव्ह झाल्यानंतर एक्झॉन्सचे सुद्धा प्रॉपर सेट्स लागले पाहिजे म्हणजे प्रॉपर पॉलिपेप्टाइड चेन तयार होईल. सो ऑल्टरनेटिव्ह स्प्लायसिंग इज a method. A process similar to alternative splicing is exon shuffling. Exon 1, 2, 3, 4 सिक्वेन्स मध्ये असले तरी पण मॅच्युअर प्रोटीन किंवा बायोलॉजिकली ऍक्टिव्ह प्रोटीन तयार करण्यासाठी तो एक प्रॉपर सिक्वेन्स मध्ये एक्झॉन्स प्लेस झाले पाहिजे आणि त्याच्यासाठी एक प्रोसेस आहे विच इज नोन ॲज ES or exon shufflings, where exons or sister chromosomes are arranged during recombination. Spliceosome. Spliceosome is a large and complex molecule formed of RNA and proteins that regulate the process of RNA splicing. RNA splicing च्या आधी जिथे ते इंट्रॉन्स कट करायचे तिथे ते सगळे प्रोटीन्स RNA जवळ कलेक्ट होतात आणि दॅट फॉर्म्स अ सर्क्युलर स्ट्रक्चर नोन ॲज स्प्लाइसियोझोम. It consists of 5 small nuclear RNAs and 80 protein molecules. Combination of RNA with these proteins results in the formation of RNA protein complex called small nuclear riboproteins, SNRPs. SNRPs असं म्हणतात त्याला. तुम्हाला नेक्स्ट टर्म मध्ये SNRPs वर शॉर्ट नोट वगैरे अशी विचारली जाते.
These are found in the nucleus and they are associated with the precursor mRNA. Spliceosomes, they work on RNA-RNA interactions and are also involved in RNA-protein interactions. It acts as an editor and selectively cuts unwanted or incorrect introns, and that will help in the formation of a biologically functional protein. They are all involved in the removal of introns and ligation of exons. Minor spliceosome is another set of spliceosomes. They are found in eukaryotes but less abundant RNAs and are involved in some type of splicing of precursor mRNA. Let us see the RNA splicing process. So first, RNA splicing, it begins with the binding of ribonucleoproteins or spliceosomes to the introns which are present at the splice site. जिथे कट करायचा असेल intron, that is known as the splice site. Binding of spliceosome results in a biochemical process which is known as trans-esterification between the RNA nucleotides. 3' OH of one specific nucleotide on the intron, which is defined during spliceosome assembly, causes a nucleophilic attack on the first nucleotide of the intron at the 5' splice site. कोणता? इंट्रॉनच्या 3' OH ग्रुप जो असतो एक न्यूक्लिओटाइडचा किंवा इंट्रॉनचा 3' OH एंडचा जो न्यूक्लिओटाइड असेल त्याचा 3' OH एंड अटॅक करतो. कोणाला अटॅक करतो? इट इज नोन ॲज अ न्यूक्लिओफिलिक अटॅक. इट अटॅक्स दी 5' स्प्लाइस साइट ऑफ द फर्स्ट न्यूक्लिओटाइड. म्हणजे 3' कुठं असेल? शेवटी असेल. इंट्रॉनच्या शेवटी जो 3' न्यूक्लिओटाइड असेल त्याचा 3' OH एंड पहिल्या कटिंग साइटला इंट्रॉनच्या सुरुवातीला अटॅक करेल. दिस कॉजेस द फोल्डिंग ऑफ असं फोल्डेड स्ट्रक्चर. आता हा एक्झॉन आहे आणि हा इंट्रॉन आहे, तर हा इथून येऊन ह्याला अटॅक करतो आणि असा स्ट्रक्चर जो तयार करतो त्याला आपण लॅरिएट फॉर्मेशन असं म्हणत असतो. द फोल्डिंग ऑफ 5' and 3' ends results in a loop-like structure. The looped intron is detached from the sequence of the spliceosome. A second trans-esterification reaction takes place which ligates the ends of the two exons. So, what is the reaction actually? Trans-esterification reaction 1 and 2. In reaction 1, इंट्रॉनच्या टर्मिनल एंडला जो न्यूक्लिओटाइड असतो त्याचा 3' OH एंड अटॅक करतो इंट्रॉनच्या पहिल्या न्यूक्लिओटाइडच्या 5' फॉस्फेटवर आणि असा लूप तयार होतो. तो लूप मग कट होऊन दुसऱ्या रिॲक्शनमध्ये तो लूप कट होऊन बाहेर निघतो आणि एक्झॉन्सचे दोघी एंड्स दुसऱ्या ट्रान्सइस्टरिफिकेशन रिॲक्शनने लायगेट होऊन जातात. अशा पद्धतीने पहिला एक्झॉन दुसऱ्या एक्झॉनला अटॅच होतो. The introns released during splicing is thought of as junk unit. Still, it has been recently observed that introns are involved in the process related to proteins after their removal. म्हणजे ते निघून जातात. तो जंक DNA आहे असं कन्सिडर केलं जातं, but somewhere it is related to proteins after their removal. Besides the spliceosomes, another group of protein enzymes termed as ribozymes are involved in the control and regulation of the splicing process. Types of splicing. First one is self-splicing. It is a type of RNA splicing which occurs in rare introns. It is capable of promoting phosphodiester bond cleavage and formation without the help of other proteins or spliceosomes. स्वतःचेच प्रोटीन्स त्याच्यात इन्व्हॉल्ड असतात. They are very unique and mediate their excision from the precursor RNA. म्हणजे तो इंट्रॉन स्वतःच ते सगळं काम करत असतो. बाहेरून कुठल्याही प्रोटीन्सची आवश्यकता नसते. सो शेजारचे एक्झॉन्स नंतर सॉल्ट बफर सोल्युशनमध्ये आपोआप लायगेट होऊन जातात. It is facilitated by tertiary structure of intron, which provides the ability to recognize the splice sites of precursor mRNA, cut them, and ligate them. The sequence present in such introns performs as a ribozyme that regulates the overall process.
सो इंट्रॉनची जी सिक्वेन्स आहे ती स्वतः रायबोझाईमचं काम करत असते. देर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्फ स्लाइसिंग इंट्रॉन्स, group 1, group 2, group 3. 1 and 2 perform splicing process just like the above mechanism which we have seen, that is original mechanism. During cell slicing, 5' splice site is recognized by short sequence element in the intron called the internal guide sequence. याच्यामध्ये एक इंटरनल गाईड सिक्वेन्स त्या इंट्रॉनमध्येच प्रेझेंट आहे म्हणून त्याला सेल्फ स्प्लायसिंग म्हणतो. तर 5' एंड त्याचा रेकग्नाइज होतो. Besides this, other conserved sequences of introns, that is PQRS, catalyze the process of cutting and ligation. Self-splicing follows a similar mechanism. It involves 2 transesterification reactions, removal of introns and ligation of exons. The second mechanism is alternative splicing. आपण डायग्राम नंतर बघू, एक्सप्लेनेशन बघू. Alternative splicing is splicing process resulting in varying composition of exons in the same RNA and creating a range of unique proteins. Okay. Splicing of pRNA is essential mechanism to enhance the complexity of gene expression and it plays a vital role in cellular differentiation and organism development. याच्यामध्ये काय आहे की एक्झॉन्सचे वेगवेगळे कॉम्बिनेशन्स तयार होऊन वेगवेगळ्या मॉडिफाईड प्रोटीन्स तिथे तयार होतात आणि ते सगळे डिफरंट टाइप्स ऑफ डेव्हलपमेंटल प्रोसेसेस जे युकॅरियोटिक किंवा हायर ॲनिमल्समध्ये असतात त्याच्यात ते इन्व्हॉल्ड असतात. It enables the exons to be arranged in different combinations. आता आपण वरती बघितलं स्प्लायसिंग मध्ये 1, 2, 3, 4 असे ते एक्झॉन्स अरेंज असतात. ऑल्टरनेटिव्ह स्प्लायसिंग मध्ये मात्र ते वेगवेगळ्या कॉम्बिनेशन्स मध्ये प्रेझेंट असतात. ऑल्टरनेटिव्ह स्प्लायसिंग occurs either by skipping or extending some exons or by retaining particular introns. म्हणजे एक एक्झॉन नंतर इंट्रॉन, दुसरा एक्झॉन, परत इंट्रॉन, तर कधी कधी पहिला एक्झॉन आणि चौथा एक्झॉन आणि तिसरा इंट्रॉन यांच्यामध्ये ते रिॲक्शन्स होऊन पहिला एक्झॉन चौथ्या एक्झॉनला अटॅच होतो, मधले इंट्रॉन्स आणि एक्झॉन स्किप होऊ शकतात. सो दॅट इज ऑल्टरनेटिव्ह स्प्लायसिंग. सो इन बिटवीन स्प्लायसिंग त्याच्यामध्ये होत नाही. It is a complex process in which numerous components interact with each other, which involves cis-acting elements and trans-acting factors. The process is guided by functional coupling between transcription and splicing. There are many molecular features such as chromatin structure, RNA structure, alternative transcription initiation, alternative transcription termination, which are involved in alternative splicing. This alternative splicing is essential for other functions like identification of novel diagnostic and prognostic biomarkers. म्हणजे नवीन टाईपचे प्रोटीन्स किंवा असे मार्कर प्रोटीन्स जनरेट करण्यासाठी ऑल्टरनेटिव्ह स्प्लायसिंग करून नवीन प्रोटीन्सचं कॉम्बिनेशन यूज करू शकतो आपण आणि दॅट कॅन बी यूज इन द थेरपी ऑफ कॅन्सर पेशंट्स. म्हणजे प्रोटीन्स नॉर्मल प्रोटीन्सपेक्षा वेगळे प्रोटीन्सचे कॉम्बिनेशन्स एक्झॉन 1, एक्झॉन 4, एक्झॉन 8 असे कॉम्बिनेशन्स करून असे प्रोटीन्स तयार करायचे की जेणेकरून this is mimicking the virus which is present or responsible for causing cancer. It has almost every aspect of protein function including binding between proteins and ligands, nucleic acid membranes. हे सगळे कॉमन प्रोसेसेस त्याच्यात असतातच. Next is tRNA splicing. So like in mRNA, the genes in tRNA are also interrupted by introns. जसे mRNAचे जीन्समध्ये इंट्रॉन्स असतात तसे tRNAच्या जीन्समध्ये पण इंट्रॉन्स असतात. सो स्प्लायसिंग इज डिफरंट इन दिस केस.
It is catalyzed by 3 enzymes with an intrinsic requirement of ATP. So ATP hydrolysis process तिथे होत असते. नॉर्मल स्प्लायसिंग मध्ये इस्टरिफिकेशन आहे. tRNA स्प्लायसिंग मध्ये तुम्हाला ATP hydrolysis दिसून येतं. So the process of tRNA splicing occurs in 3 major lines like bacteria, archaebacteria and eukaryotes, and the mechanism differ in bacteria and higher organisms. In bacteria, introns in the tRNA are self-spliced. Mechanism त्याची बॅक्टेरियामध्ये सेल्फ स्प्लायसिंग मेकॅनिझम आहे. आर्किबॅक्टेरिया आणि युकॅरियोट मध्ये 3 स्टेप रिॲक्शन्स आहेत आणि वेगवेगळे एन्झाईम्स त्याच्यात इन्व्हॉल्व्ड आहेत. In the first step, pre-tRNA is cleaved, म्हणजे precursor tRNA which is formed from RNA polymerase. It is cleaved at 2 splice sites by an endonuclease enzyme. So 2 half tRNA molecules तयार होतं with a linear intron with 5' and 3' ends. This cleavage is followed by ligation of the 2 half tRNA molecules by tRNA ligase एन्झाईम. सो पहिल्या स्टेपमध्ये प्रिकर्सर tRNA ला 2 भागमध्ये एंडोन्यूक्लियस ब्रेक करतो आणि एक लिनियर इंट्रॉन त्याच्यामध्ये असतो, म्हणजे 2 एक्झॉन्स आणि मध्ये इंट्रॉन. तर इंट्रॉन जो असतो त्याच्यामध्ये 5' आणि 3' एंड असतं. नंतर ते 2 तुकडे जे झालेले आहेत tRNAचे एक्झॉन्सचे ते लायगेट होतात विथ tRNA ligase enzyme. The phosphate end produced from this splicing are transferred to NAD in the process catalyzed by nicotinamide adenine dinucleotide dependent phosphotransferase. आणि जो ही फॉस्फेट एंड तयार झालेला असतो तो ट्रान्सफर होऊन जातो बाय NAD एन्झाईम निकोटिनामाइड एडिनाइन ट्रायफॉस्फेट. खूपच खाली झालं. So we can see this mechanism, alternative splicing ची same way. हा एक्झॉन 1, एक्झॉन 2, एक्झॉन 3, एक्झॉन 4, एक्झॉन 5. रेड, क्रीमिश, ब्लू, येलो आणि ग्रीन मध्ये इंट्रॉन्स आहे. ट्रान्स्क्रिप्शन झालं. 1, 2, 3, 4, 5 असे mRNA तयार झालं. सो नाव कॉम्बिनेशन बघा इथे. हा प्रिकर्सर mRNA, पण फायनल mRNA मध्ये काय कॉम्बिनेशन आहे? 1, 3 आणि 5. ह्याचा एक mRNA तयार झाला. दुसरा mRNA 2, 3 आणि 4. हा एक दुसरा mRNA तयार झाला. तिसरा 1, 2 and 5 असा हा तिसरा mRNA झाला. सो ऑल्टरनेट एक्झॉन्स ते अटॅच एंड टू एंड. 1 आणि 3, 2 सुटून गेला, 4 सुटून गेला आणि 5. दुसऱ्या केसमध्ये दुसरा, तिसरा आणि चौथा इथे कंटिन्युअस आहे. परत 1, 2 आणि 5, 3 आणि 4 मध्ये स्किप झालेले आहेत. सो दॅट ॲक्च्युअली इज नोन एज ऑल्टरनेट स्प्लायसिंग. त्यांचं पुढे ट्रान्सलेशन होतं and you can see different types of proteins which are formed. You can see this proteins. पहिल्या प्रोटीनचे पॉलिपेप्टाइड चेन्स 1, 3 आणि 5 आहेत. 2, 3 आणि 4 आहेत तिथे आणि 1, 2 and 5 आहेत. प्रोटीन 1, 2 and 3 असे वेगवेगळे प्रोटीन्स तिथे तयार झालेले आहेत. सो जरी एक्झॉन्स त्या जीनमध्ये आहेत तरी पण त्यांचं एंड टू एंड कॉम्बिनेशन हे वेगवेगळं असेल तरच ऍक्टिव्ह प्रोटीन तयार होऊ शकेल. मधले स्किप झालेले आहेत. What are RNA splicing errors? The splicing of nuclear pre-mRNAs is a fundamental process required for the expression of genes. Errors might be introduced by mutations and that result in various type of splicing related diseases. Alternative splicing and erroneous splicing results in biological products that are not functional.
Errors during splicing may result in mutations आणि काही इम्पॉर्टंट एक्झॉन्स मग तिथून मिस होऊ शकतात आणि त्याच्यामुळे डिझिजेस स्प्लायसिंग रिलेटेड डिझिजेस होऊ शकतात. कधी कधी लॉंग किंवा शॉर्ट एक्झॉन्स सुद्धा तयार होतात ज्याच्यामुळे डिफेक्टिव्ह प्रोटीन्स तयार होऊ शकतात. In plants, stress-induced alternative splicing takes place and carries out major problems in the normal functioning of the plants. In case of eukaryotic cells, alternative splicing शक्य आहे आणि त्याच्यामुळे जेही products तयार होतात they have weak binding potential. ॲक्युरेसी इम्पॉर्टंट आहे अल्टरनेटिव्ह स्प्लायसिंगमध्ये आणि इफ देर इज नो ॲक्युरेसी ओनली वन मिस्टेक इट मे लीड टू म्युटेशन्स. What is the RNA splicing applications? There are various biological medical applications associated with splicing in premature mRNA. आता कसं आहे की आधी DNA RNA प्रोटीन्स हा जो कन्सेप्ट होता तर कुणीही DNA ला मॉडिफाय करायचं, जीन थेरपी. आता लोक mRNA कडे फोकस करतायत की तुम्ही mRNA ला म्हणजे DNA ला मॉडिफाय करायला गेलं तर खूप सारा मोठा DNA असतो, त्याला तुम्ही मॉडिफाय करायचं, त्याला कुठे ट्रीट करायचं म्हटलं की व्हेरी डिफिकल्ट. त्याच्याऐवजी तुम्ही mRNA लेवलला ते डिफेक्ट्स करेक्ट करू शकले तर रिझल्टिंग प्रोटीन्स हे करेक्ट होऊ शकतात इन जेनेटिक प्रॉब्लेम्स. सो इट इज अ फंडामेंटल प्रोसेस इन cellular metabolism and you can bring about various type of changes by using alternative splicing. डायव्हर्सिटी तुमची वाढू शकते, एक्झॉन्स च्या कॉम्बिनेशन्स तुम्ही खूप करून वेगवेगळे प्रोटीन सिंथसाइज करू शकतो. इट ऑल्सो हेल्प्स इन रेग्युलेशन ऑफ जीन अँड प्रोटीन कंटेंट. It helps in the process of evolution and formation of new and improved proteins. Normal proteins ऐवजी काही modified improved proteins सुद्धा तुम्ही त्याच्याने तयार करू शकता. Splicing isoforms acts as markers for cancer and they can also use for developing the targets for cancer therapy. It is key to pathology of cancers. Detection मध्ये सुद्धा ते कॅरी आउट करू शकतात की तुमचं कॅन्सरचे वेगवेगळे स्टेजेस असतात, प्रॉलिफरेशन, मेटास्टॅटिक कॅन्सर आणि अपोप्टॉसिस. प्रॉलिफरेशन म्हणजे सुरुवातीचं फर्स्ट स्टेज कॅन्सर्स, मेटास्टॅसिस म्हणजे खूप पसरलेले, अपोप्टॉसिस म्हणजे सेल्स धडाधड मरतायत. त्यावरून तुमचे कॅन्सर्सचे स्टेजेस डिटेक्ट करण्यासाठी सुद्धा ह्या प्रोटीन्सचा यूज होऊ शकतो. Next one is exon shuffling. Human genome consists of 30,000 genes which code for almost 90,000 genes. So definitely there is mechanism for increasing the diversity of proteins. आपण जे वन जीन वन प्रोटीन मॉडेल बघितलेलं होतं SYBSC ला डेफिनेशन ऑफ जीनसाठी वन जीन वन प्रोटीन, तसं काहीच नसतं. हे आता प्रूव्ह झालेलं आहे. तिथे जरी शिकलेलो असलो तरी देर इज a wide diversity in the creation of proteins and that diversity is possible because of two methods. वरती आपण alternative splicing बघितलं, दुसरं आहे exon shuffling. Alternative splicing ने मधले काही एक्झॉन्स स्लिप करून आपण वेगवेगळे कॉम्बिनेशन्स ऑफ एक्झॉन्स क्रिएट करू शकतो. तसंच एक्झॉन शफलिंग इज अ मेथड ऑफ creating diversity in the structure of proteins. So इंडिव्हिज्युअल जे युनिट्स आहेत त्यांना आपण वेगवेगळ्या कॉम्बिनेशन्स, एक्झॉन युनिट्स आहेत त्याला वेगवेगळ्या कॉम्बिनेशन्समध्ये घेऊन डिफरंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स तयार करू शकतो. दॅट विल रिझल्ट इन अ मोझॅक. एक प्रोटीन्सचं जाळ तयार होऊ शकतं. जाळा पहिला लाईक 10 एक्झॉन्स आहेत तर तुम्ही किती कॉम्बिनेशन्स त्याचे करू शकतात, 1 ते 10 कॉम्बिनेशन असू शकतं किंवा सगळे इवन नंबर्स कॉम्बिनेशन असू शकतात, सगळे ऑड नंबर्स कॉम्बिनेशन असू शकतात, एक इवन एक ऑड कॉम्बिनेशन असतं. देर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज. 2 मध्ये सोडून कॉम्बिनेशन असू शकेल. सो दिस इज नोन ॲज अ मोझॅक ऑफ एक्झॉन्स, diversity of exons created because of various combinations.
It depends upon the correlation between exons and functional domains and alignment of exon faces, की त्याच्यामध्ये कोणत्या टाईपच्या कॉम्बिनेशन्सने ऍक्टिव्ह किंवा फंक्शनल प्रोटीन्स तयार होऊ शकतात. Modular exons are phase 1 type. For example, construction of TPA consists of 4 exons from 3 different sources. It was first introduced by Walter Gilbert in 1977. This modular exons चा जो concept आहे तो सगळ्यात पहिले वॉल्टर गिल्बर्टने 1977 मध्ये पुटअप केला होता. त्याच्यामध्ये काय होतं, डिफरंट एक्झॉन्स आयदर विदिन अ जीन और बिटवीन टू नॉन एलेलिक जीन्स आर ओकेशनली मिक्स्ड. Each exon may code for a single protein domain and this is known as a modular property. म्हणजे एक एक्झॉन एक प्रोटीनला कोड करतो. तर असे वेगवेगळे एक्झॉन्स कंबाईन करून तुम्ही वेगवेगळ्या प्रॉपर्टीज एकाच प्रोटीनमध्ये include करू शकतात. So that was a very good concept proposed by Walter Gilbert. Different exons, either the gene between two non-allelic genes can be mixed in this process. Exons can be mixed and matched to produce various proteins. That exon shuffling can create the formation of mosaic or chimeric proteins. It is partly built of domains or segments which are similar or identical to domains of other proteins. म्हणजे नॉर्मल कॉम्बिनेशन पेक्षा वेगळ्या कॉम्बिनेशन ऑफ एक्झॉन्सने वेगवेगळे प्रोटीन्स तयार होऊ शकतात आणि that results in the formation of mosaic of proteins. Mosaic protein is created when exon from one gene is integrated into another gene's intron. मोझॅक कधी तयार होईल, मोड्युलर मध्ये काय होतं की जिथे एक जीनचा प्रोसेस, एक एक्झॉन जो आहे तो टोटली फंक्शनल एक्झॉन आहे, दुसरा टोटली फंक्शनल एक्झॉन आहे, त्यांचे कॉम्बिनेशन करायचे म्हणजे दोन फंक्शन्स एकामध्ये मर्ज करायचे. मोझॅक मध्ये काय आहे की नॉर्मली दोन एक्झॉन्स मध्ये एक इंट्रॉन आहे आणि ते एका जीन मध्ये प्रेझेंट आहे. तर आपण काय करायचं की पहिल्या जीनचा दुसरा एक्झॉन घेतला आणि दुसऱ्या जीनचा पहिला इंट्रॉन घेतला, त्याचं कॉम्बिनेशन इंटिग्रेट करून केलं आणि जो रिझल्टिंग प्रोटीन तयार झाला त्याला आपण मोझॅक प्रोटीन तयार करतो. and it may have some different type of function. Another type of exon shuffling is when exon is duplicated in the same gene. एक्झॉन 1 परत डुप्लिकेट करून दोन एक्झॉन 1 तयार करायचं आणि मग त्यांना मर्ज करायचं. दॅट इज नोन एज डुप्लिकेशन ऑफ एक्झॉन and that again comes under exon shuffling. So here we will have multi-domain proteins. Okay, proteins ची domains हे जास्त होऊन गेले, रिझल्ट टू इन्क्रीज्ड व्हेरियन्स इन स्पीसीज. सो त्याच्यामुळे स्पीसीजमध्ये व्हेरिएशन क्रिएट करता येऊ शकेल. So let us stop here. We'll continue it tomorrow. काही नाही समजलं असेल तर ते विचारून घ्यायचं. You have the group, you can attach, ask me whenever you find it not understandable, or even you can contact on a personal number. स्वतःच्या डिफिकल्टीज विचारत चला. पहिल्या युनिटचे नोट दिले ते वाचा. Even you read it, you'll come to know what you are not understanding. Try to explain them. Okay, we'll stop here. Bye.